আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন এবং আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় আমি অনেক ভালো আছি। So according to my channel, it's been a long time I haven't posted any videos in my channel. Almost 20 to 25 days has gone. So এই জন্য চিন্তা করলাম যে যেহেতু আজকে ভিডিও বানাবোই, কেননা এমন একটা টপিক নিয়ে বানাই যেই টপিকটা আমার চ্যানেলে সবচেয়ে বেশি ভিউজ জেনারেট করেছে, যে ভিডিওটাকে আপনারা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা দেখিয়েছেন, সেই টপিকেরই একটা এক্সটেন্ডেড ভার্সন আপনাদের সাথে কেন আমরা ডিসকাস করি। সেই ভিডিওটা হচ্ছে যে অ্যাপের মাধ্যমে আমি আমার আইএলটিএস সময় আমার স্পিকিং প্র্যাকটিস করেছিলাম। যেই অ্যাপটার বিষয়ে আপনাদের অনেক বেশি কৌতূহল, আমি কমেন্ট সেকশন ঘাটাঘাটি করে দেখছিলাম সেই ভিডিওর। আরও ডিটেলভাবে আপনারা আসলে জানতে চান যে কীভাবে আসলে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপনারা বেনিফিটেড হতে পারেন। সো আমিও ভাবলাম যে কেন না এই ওয়েবসাইটের একটা লাইভ সেশন করা যায় আপনাদের সাথে। একদম লাইভ আমি দেখাবো আপনাদের যে কীভাবে আপনি হচ্ছে ওয়েবসাইটে ঢুকে একটা রুম সিলেক্ট করবেন এবং রুমে যে আপনি একটা স্ট্রেঞ্জারের সাথে বা ভিনদেশির সাথে কীভাবে কমিউনিকেট করে আপনার আইএলটিএস প্রিপারেশন বা ইংলিশ প্রিপারেশন করবেন, মেনলি স্পিকিংটা করবেন আর কি। সো আশা করি আজকের ভিডিওটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ হতে যাচ্ছে এবং ইন্টারেস্টিং হতে যাচ্ছে, এবং আমি আশা করবো আমার প্রিভিয়াস ভিডিওটাতে আপনারা যেই পরিমাণ ভালোবাসা দেখিয়েছেন এই ভিডিওটা তার থেকে আরও বেশি ভালোবাসা দেখাবেন। সো আর কথা না বাড়িয়ে লেটস জাম্প ইনটু দ্য মেইন ভিডিও। সো ওয়েবসাইটের মধ্যে ঢুকলে ঠিক এরকম একটা ইন্টারফেস দেখা যাবে। এখানে অনেকগুলো ফাংশন দেখা যাচ্ছে। আমি আমার প্রিভিয়াস যে পার্ট 1 যে ভিডিওটা করেছিলাম সেখানে এই প্রত্যেকটা ফাংশনের কী কাজ এবং হচ্ছে ফ্রি ফর টকে আপনি কীভাবে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে রুমে কনভারসেশন স্টার্ট করতে পারেন সেই প্রত্যেকটা প্রসিডিউর আমি দেখিয়েছিলাম। আপনারা যদি ভিডিওটা না দেখে থাকেন তাহলে আমি অবশ্যই রেকমেন্ড করবো ভিডিওটা দেখে আসার জন্য। সো আজকে আমরা হচ্ছে ডাইরেক্ট লাইভ কনভারসেশন দেখাবো কীভাবে ফ্রি ফর টকে আপনি লাইভ কনভারসেশন করবেন। সো আমি এখানে একটা রুম সিলেক্ট করে নিচ্ছি, এটাতে আমি এখন আজকে কথা বলবো। সো স্টার্ট করা যাক। হ্যালো, ক্যান ইউ হিয়ার? Yeah, I'm hearing you. Okay, that's great. You were chatting about what is the topic at this moment? I don't know. I'm joining now. Okay, so that's great. So you are trying Okay, to. you can make a topic. You can make a topic. Okay. Then Yeah. I So okay. Okay. we can discuss about something like what you can say about your favorite genre or favorite industry or any type of favorite thing that you wanted to explore in future, or you have an ambition to pursue any degree in a particular subject. You can say whatever you like about any particular genre. Okay. Basically, my favorite subject is accounting. I'm a student of accounting. Okay. I'm doing bachelor at Faridpur Rajendra College, and I'm a second year student. And yeah, I like that doing accounting. And if I get a chance for research in any subject, I will choose accounting because it's my favorite, and I always like to do accounting. And yeah. Okay, understand. Okay, understand. So what is the pros and cons for this industry, the accounting industry? For in your opinion, as a accounting student, if you learn this, if you have a degree or if you graduate in this subject, what is the pros and cons for that? I don't. Okay, Okay, I just simplify the answer, question. Okay, I just wanted to know that what is the pros and cons about the accounting subject or industry? Pros and cons means what is the positive and negative side, you can say. Okay. I don't think that there is no negative side, because we as a human, every human need to do accounting in their life, because as a human you have to take you can say some
you have to need to do some in your everyday life, because as a human you have to go to market for buying cloth, and you can say many grocery thing. So in this situation you need to do accounting because Okay, carry on. can you get it? Can you got it, bro? Yes, you carry on. Understand? Okay. So if you if you go to market for buying grocery thing like potato, and you have you can see you have 100 taka, and then you have to buy on kg potato, and 1 kg potato price in 60 taka, and you will give grocery shopkeeper, then he will give you a 1 kg potato, and then you have to say that mama or uncle, you can you less something for me, and he said that no, there is no lace for potato, and you think that okay, it's enough for potato, or you can say it's enough for me, and then he will give you 40 taka. He will return you 40 taka and give you 1 kg potato. That's the accounting fact in your daily life, and I think that in daily life every people have to do accounting or mathematics, or math. I think so, bro. And what? Okay, so what is the negative side in this industry, as the accounting industry? What is the negative side? Okay, you can say the negative side is if you doing a job as an accountant in a company, Okay. then you have to collect every accountical fact and then, you think that I'm an accountant. Okay, I will take some money in illegal. Okay. And you have take some illegal money in your pocket. Okay. Then you come in your home. Okay. And I think that that's the negative effect as an accountant. And I basically, bro, I don't have idea. Okay. In this. Okay, I understand. So, if I say about my favorite industry or my favorite thing, so I would love to talk about textile industry. If I just give a brief about myself, I recently completed my graduation in textile engineering. So I have ambition to pursue my masters or my higher degree in this industry. So that's why I'm just love to talk about this industry. Okay, so if I say about the pros of the textile industry, the positive sides, the outcomes, it will be in economic contribution. The textile industry is a major contributor to the economy in many countries, generating substantial income through exports and local sales. Also, it provides jobs to millions of people, especially in developing countries where labor intensive processes are common. Okay, and also I wanted to add that employment opportunities, the industry creates jobs for skilled and unskilled workers, from factory workers to designers and marketers, and it's also boosts other sectors, okay, such as logistic and agriculture. And also the innovation and technology you can also have a count, because the textile industry foster innovation through new fabrics, sustainable materials, and also production technologies. Okay, and you know that Bangladesh is one of the leading exporter in the textile industry, and they are the most reliable source for global market. So I think
the most of the GDP comes from the textile sector. So I think it's a very convenient and very much growthful sector for the upcoming future. Okay, so if you ask me anything about the textile sector, then I can deliver. I think that in textile sector, it will make lots of job opportunity. But if I say about as a you can say labor, it's they get few amount for their hard work, bro. It's a bad thing. Okay. Okay, I understand about your thoughts. Yeah, this type of situation are very common in Bangladesh, and you know that in the labor market, international labor market, Bangladesh has the cheapest salary which is provided for a country. Bangladesh is the cheapest labor intensive country in the world. So in the textile industry, for that reason, most of the country countryman or company are very much motivated to go to have a deal with Bangladesh, or they want their belongings have to created by Bangladeshi people or Bangladeshi labor, because the rate is very cheap. Okay, so this is the main problem in textile industry, I agree. And also there is a multiple problem also come whenever the textile industry has run their project. If I say the environmental effect, if I say the textile industry is one of the largest polluters due to the use of chemicals, water, energy in the production process, and also the you can say fast fashion contributes to excessive waste as cheap clothing is quickly discarded. Okay, and also it's creating the environmental hazards and the labor exploitation, as I explained earlier, that in some regions the textile industry is associated with the poor working conditions, child labor and unfair wages, especially in developing countries. And also if you can say high competition, the industry is extremely competitive with many companies fighting for market share. This can lead to price war and outsourcing of labor to cheaper market. So there's a multiple reason, and also the dependency on global supply chain, economic viability. There are lots of reasons I can explain to you. So I think that's the reason. There is some pros and cons, but if I say about the Bangladesh, I think is a blessing to have a textile industry in our country. Yes, there is the multiple sector, there's the pros and cons, but if I say about the Bangladeshi perspective, I think the pros are a little bit higher in terms of cons. Okay, so yeah. Okay. সো আশা করি ভিডিওটি আপনাদের অনেক বেশি ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আমার চ্যানেলের সামনেই ফ্রি ফর টক রিলেটেড আরও কিছু ইন্টারেস্টিং ভিডিও আসতে চলেছে, যেখানে আমি দেখাবো বিভিন্ন টপিক ওয়াইজ আপনি কীভাবে ফ্রি ফর টকের বিভিন্ন রুমে কনভারসেশন করবেন, এবং আইএলটিএস পুরো স্পিকিং সেট আপের মধ্যে সেই রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন অ্যাপ্লাই করে কীভাবে আপনি ফ্রি ফর টকে একজন পার্টনারের সাথে প্রিপারেশন করতে পারেন, এই সকল কিছু আমি আমার সামনের ভিডিওতে দেখাবো। সো সেই সব ভিডিও যদি সবার আগে পেতে চান তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, এবং এই ভিডিওটির নিচে এই ওয়েবসাইট রিলেটেড আপনার কি কি কনফিউশন আছে এবং সামনে আপনারা এই চ্যানেলে কি কি ভিডিও দেখতে চান সেটা অবশ্যই জানাতে ভুলবেন না। সো আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।